whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. E rere atu nei āku mihi whakamānama kia kouta katoa ko whakaopiti mai. Ano ki tā tātou kaupapa anei kia Taringa e mihi nei kia koutou nau mai hoki mai ngai Taringa. Ngā rei puta, he Taringa puta rānei. We've got a cross, you know, kupu whakarite thing going on here. He Taringa puta, he rei puta, he whakaro puta. Hoi anō, tēnā koutou o tira koutou e ngā Taringa. Hoi, tēnei, anei māua e mihi nei kia koutou. Ko māua ko te puaheiri. Kia ora tātou, kia hou. Huhu! Kāri e ko nei a Erica. Ai. Ai, engari kia kaua tātou e tangi, ne? Engari ngā whakaroa kia koe. Ai, kia koutou. And we're coming at you from te pokapū o Taringa. Anei, i raroinga i te kākahu o Apakura. Ai. Te kuia whare o te wānanga o Aotearoa. Anō rere e rere nei ngā mihi. Kia koutou e mi ana hoki ki te māngai pāho kōrua ko irirangi te motu e tautoko mai nei te kaupapa so we can keep coming at you coming at you live from the bustling metropolis Ai, kia ora. Te awa mutu. Kia ora. Yes. Hoi anō. Anei tātou e te iwi. And me te mōheo iho, e tai. Ehara i te hanga. Ehara i te hanga. Ehara i te hanga. Tēnei kaupapa, ngā kaupapa katoa, ehara i te hanga. Ia, and koira te kiwaha. Tērā te kiwaha. Ehara i te hanga. Now, that might be a new one to many of you. It was new to us. Ai, it was new to I. Well, e ruerua nā wākua rangona, te kiwaha nei. And tēnā koe te aka, so we went on te aka. Ai. And done a bit of rangahau, and ehara i te hanga means homai te whakapākeatanga poto e tai. It's not something insignificant. It's not something insignificant. Ehara. Ehara tēnei i te hanga. Ehara i te hanga. That was a nice manipulation of it, actually. Ehara tēnei i te hanga. Yeah. Ehara i te hanga. Ehara i te hanga. And I think i te wānanga tāwanira, I think maybe there was a noiho on there. I think there's an inference of a noiho on there. Ehara i te hanga noiho. It's not just a something, nothing. Nothing, or just. Yeah. Oh, kātahi rā ko te hui. Ehara i te hanga. Ehara i te hanga, ai. Yeah, so there, I put two kiwaha there together. I hope surely you heard that, come on. Yeah. You know, you try, you put two together. Put two together? Yeah, one before and ehara i te hanga. Ehara i te hanga. Oh, yeah. 5 seconds, tahi, rua, tori, wha. Manohi anō tērā kaupapa. Ehara i te hanga. Oh, that flash, that one. I was dropping the manohi anō. I was like going to do like a kawanike, pai mutinga. Well, I was trying to find the link. So manohi anō on the alternative. But kāri tua mai, ehara i te hanga. Ai. No, that was pretty cool. So, ara te kiwaha e te iwi, ehara i te hanga. Ehara i te hanga. So if someone goes, you know, oh, I think we're not going to this unveiling, ehua. Yeah. Ehua. Ehara i te hanga. Oh, that's a nice one. You know, just a reminder something. You know, this is not just a... Yeah, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo, ehara i te hanga. Ehara i te hanga. Ai. Ai. Just to give a bit of... paint some colours, I guess. You can see etahi atu horopaki o te whakamahinga o tēnei kiwaha. Koe ki he reo noiho tēnei. Ehara i te hanga. Koira hoki. Nō reira, e te iwi, tērā, kia tahuri tātou ki tātou kaupapa anwe and Tikanga 101. 101 e te iwi. You know, actually... no, I'm not going to say that. Go on. No. What are you going to say? Te pai. Kia moia mai koutou. Tahi anō 3 weeks ago, ka hoki mai ahau. Māua, ko taku wahi ne I tā wāhi. But I want to say this to Puairi. I don't know if you saw our story. Ka. So we piki maunga māua. So we I tāria māua. E te iwi. We started off in northern Italy, so Milano. I got to try out my very kohanga reo Italian. Ki reira. And you know, after a few wines, you know, civilized ones, ka rere te reo. And I tētahi wharekai māua. And I thought, I just was using Italian, and hei aha māku. Ko monoku te hea, ko monoku te korora. Me hapa tōku reo, hei aha māku. Anyway,
I was struck up a conversation with kamariere, koira te kupu i tāria ana ki te waiter or waitress. Ai. Anyway, koira na māua, kei te tono kai māua ko ngā hui, and I'm asking questions in Italian and da. You know, I'm having to compute things. Ai. I au e kōrero ana. Yeah. Mea rawa ke kahuri mai ka me mai ki au. You speaking English? And I was like, yeah. And he goes, well, we speak English. You're taking too long. And I felt a bit, paku mamai. I rongo koe i te ao. Nā hui cracked up laughing. Engari, I utonu ki te reo i tāriana, but he was like, yeah. You know, so I'm asking for things. He was like, just refused to speak to me. Yeah. And, but he was cool. He was a cool fella. Like, he was fun. But anyway, nā tērā I kite ai au, I tāku mahi ki te hunga, paku nei te reo. Ai. Nō reira, I thought, well, guess what? I'm one of those speakers, and I've done that to those speakers that take too long. Kei tērā atu taha o te pai. Usually he hoa nōku, whanaunga rānei, I'm like, kia tere. You know, or I'm like, and you know, tātou tūnga matatau, we need to stop doing that. Yeah. We need so kia kaha tātou ki te awhi nei te hunga paku te reo, ko te roa. You know, don't say to them, there's the English. I speak English, take too long. Yeah, that's what it take too long. You know? But anyway, atu I Itaria, ka haere māua ki Huiterangi. Ai. Switzerland, kia ora. So I timata māua ki Milano. Ana atu I Milano, I haere māua marunga Taringa ki tētahi taone iti, kei te wehenga o Itaria me Huiterangi. So on the border of Italy and Switzerland and this town. So I was going, where did you get that name from? Huiterangi? I was going, I don't know, I read it. Yeah, koina taku pātai. It's probably one of the coolest loan words for a country. It's not as if it's a he mea whaka, he mea mino. Yeah. He pai, like, because you've got hui te rangi ora. Ai, koia hoki. I roto I a tātou kōrero tuku. Is that hohonu rawa? Ai, and koina te reo mō Switzer. Even I like ingarangi. Wee I think's clever. Wee. Austria is Atiria, so I like that one. But Huiterangi is one. There's another one, I think some say Huiterangi as well, but I like Huiterangi. Yeah, ka puta. Yeah. Anyway, ka tai māua ki tēnei taone iti ko Tirano. And we jumped on the train, and there's so many scenic trains in Switzerland. Engari ko tēnei I haere ai māua is called Vienna Express. And it's about a 6-7 hour train ride. And you know, koutou, e haere nei ki Huiterangi tiaki nā koutou moni tuatai. If you can, and you want to get a snapshot of Switzerland, I would do this train ride. Kia ora. And anyway, ka tai māua ki reira, and then when we got on the Swiss train, everything was in 4 languages. Wow, kia ora. So e whanga reo ki reira, ko te tiamani, so German, Tariano, so Italian, wee, French and English. Ai. No re, ko te tiamana te reo matua o Huiterangi. Kei te āhua o te takiwa o mena Huiterangi. Kei tērā tau, ripa tau ārai, koira te reo, ngā reo eru. Ana, so nō reira ko te tonga o Huiterangi is close to Italy. So they speak mainly Italian. And you'll find they speak other languages too, but ko te Italiano te reo. Engari, whanga reo kei ngā tohu katoa. There's actually a rima ngā reo. There's another language. Sorry, koutou nō reira. I'll remember, I'll Google it soon when Snow's talking. So anyway, e whanga reo. And nā pānuitanga. And actually that was our second experience because we flew with Swiss Air from Zurich to Milan. E whanga reo pānui. So they say everything in 4 languages. And I think e ki tātou e tehi o konei o te kome nei. But tētahi wāhi I haere rā māua was called Mount Rigi. And it's in close to tētahi taone, medieval town called Luzerne. Oh, wow. And when we went up e tai, piki māua marunga I tētahi trainer, no, we had a cool name for it, a cool word. It's a cogwheel, they call them cogwheel trains. So they go up mountain sides and stuff like steep as. Yeah. So like this. Your fight the thing goes that way. Yeah. Oh, wow. Yeah. Tairawa māua mātau I te traina ki te tāpuhi o te maungara, kua tikona mātau e te puaheiri. Okay.
It's always been interesting to me how we use tikona in that way. Ai. Ko tikona te whenua e te Ko tio. tīkona taku maunga e te tio e te Yeah. puaheiri, ai. And yeah, that was an experience, but we Yeah. couldn't see anything because we were in a snow cloud. Oh, ne. But nā huena were very prepared. Ai, So ai. i reira koe. Kia ora. I taku rā whānau tonu re tērā. Is that right? Yeah, ka maharau tō tonu Ana, mai e kei. tohu. I reirau. He tohu. Engari, e te whānau o Taringa. E hara tā māua hararei i te tino take Ai. o tēnei kōrero. Kao! Horekau! I spent some time with o huanga. Ai. Ka mahuenei. No, ko tā māua haere, i haere ki te manaki i te Karanga Aotearoa. Kia haere ki te āwhina i ngā ringaringa i ngā waiwai o te papa, Ai. ki te whakahoki mai i etahi tūpuna, kōiwi nei, so kōiwi tūpuna tēnei, i riro i te Pākehā, i ka whakina e te tāhai. Ai. Nā koira tā māua i haere atu ai. Nō reira koenei tēnei Tikanga 101. Aye. So not to talk about our, but we went over earlier, so we did a bit of a parore, and then we met te papa team in Vienna. A tika me hoa, kia hoki tātou ki Aotearoa nei, i te timatanga o tēnei tono. Like, hia i tono ai kōrua kia haere ai kia whakatutuki ai tērā karanga. He whakapono no tō tātou rangatira, tō tātou papa tāpou kia māua. Ai. So we were asked, even though Poe did it in his way, and kare pai ki au i tono mai, engari ko tāna mai kia māua, ko tāna ki au, ko kōrua te tokorua, e te kāna kia haere ki reira. Ai. So I went as a mātanga, a tohunga, ki te whakatutuki i te āhuatanga ki ngā tikanga. Ai. And you need a tāne wahine team. Ai, ka pai. I te mea kei te wahine āna mai, kei te wahine hoki tōna mana. Ai. E mohi o tātou. Ai. He tauwhiro hoki nei kei waingani a kaurua, neha? Koina. Koira mahi, yeah. No, engari i roto i ngā tau, i haere rā Karanga Aotearoa, te papa ki tā wāhi, ki te whakahoki mai, i o tātou tūpuna, i tohua etahi kaumātua kia haere. Ai. So we were probably the youngest team Ai. that have gone, and I'm very humbled by that, and it was our privilege to do so. Ai. And for those of you who don't, I'm just going to read a bit, and this is straight off Te Papa. Karanga Aotearoa is the government-mandated authority that negotiates the repatriation of Māori and Moriori ancestral remains on behalf of Māori and Moriori. The team comprises of a repatriation manager, repatriation researcher, and repatriation coordinator. And Karanga Aotearoa has a board, Kia ora. of which Sir Poe Tēmara is the chair, and there's other auspicious people on there, Ai. ko no te taitokerau, ko Hami Piripi. Hami Piripi, ai. Ko e te koroheke, hoi patu ei. No, he was the Yeah. toihau ei. Yeah, toihau, So, yeah. Hami Piripi was one, he's on the board. Derek Lardeli, Ai. ko ia no tētahi. Aroha Mead, Ai. ko ia no tētahi. And, I may have missed one. Engari, koira te puari o Karanga Aotearoa. And Poe is Ai. the chair of Karanga Aotearoa. And then you've got great team. Ai. You've got Te Here Kie. I need to bring them up because I don't want to miss them because nā rātai ngā mahi nui. And this links in the previous episode that we spoke to with Tamahau. Tika. Tamahau Temara. He talked about mokotoi. And he also talks about repatriation of tūpuna. So this is a part 2 of that. Yeah, so back in 230, you can go back if you want some more context or a lead up into this. But however, koenei hoki tētahi wahanga o taua kaupapa. Absolutely, and I do not think that I would be going to repatriate some tūpuna remains. Absolutely. Kare pai tērā kupu ki au remains, but Remains, yeah. perhaps... I whakamahi e koe te kupu kōiwi tūpuna, he rerekea no tērā i te tūpāpaku. Well, ki au, e tūpāpaku tonu because some of them are skeletons. Ai. Te nuinga were skulls. Ai. Ana me te mōhio, e te iwi, koina te wāhanga tapu katoa. Ai. Whina no te Māori, he tapu te katoa. And then that degree of tapu, rises when
you're dealing with the dead. Aye, absolutely. You know, when I got the initial call up from Pau, I started preparing myself then. You know, you don't take these things lightly. Absolutely. Hara i te hanga. Koinei, hara i te hanga. Me taku mohi o kāriro mai I a maua te rārangi ingoa. Aye. And it was a rārangi that the museum staff, as the Natural History Museum of Vienna in Austria, they'd done an excellent job in researching, for want of a better word, I'm going to say the whakapapa. Aye. I te whare taonga, there's a language they use, so provenance. Provenance, aye. But I would say the whakapapa, he Māori ake tērā. So they were able to identify the majority of the tūpuna that were held over there? Not individually in regards names, but from whence they came. Wow, yeah. Because of the diaries that yes. The people that stole them kept. So, for instance, Andreas Reichek was one. He's infamous. Aye. And pretty much he was a grave robber. Aye. And I'm going to read, I've got an entry. This is one of his entries in his diary. Kia rongo rā koutou. So there's no doubt that he knew what he was doing was wrong. Yeah. I mohio he'd been living with and knew Māori for some time. This Reichek chap. So anei e rua nā kōwai ka pānui te au and ka nui tērā. So this has been translated from German into English from his diaries. Māori skulls from caves, crevices, hollow trees, battle places and kitchen midden. It is one of the most difficult tasks since all of these places are tapu, sacred, and nobody should enter them without being caught by the indigenous who roam around day and night, especially when suspicious. And they're suspicious of him, of course. Aye. So koera tētahi, and anei anō tētahi. He goes on to say, same person, Reichek, after the informant, accomplice, showed the cave, he left me alone, so that he would not be caught by the indigenous, since for to them these places were sacred, and the sinner would be punished with death. And then it says, footnote, Reichek took 4 skulls out of the caves. And then he sounds like, I and Dobson went to the east coast where we dug out some Māori skulls and obsidian stone axe as well as burned stones, bones and shells out of the sand. So, doesn't say who. He said that when the Māori find out that we have skulls in our backpacks, they would kill us. I replied he should let me handle that. We took all the skulls. Wow. So, koera nā whakaaro. And we had an interesting meeting. And the travelling team, so there was Māoko taku wahine, Māoko ngā huia. There was Dr. Arapata Hakiwai. Aye. He's the Māori co-leader of Te Papa. Kia ora. Ngāti Kahungunu Whakaata. Yes, aye. Kia ora mata. Tētahi o tātou huanga e noho ana ki Tiamani. Aye. Ko tānei ngā ko Hina Moa Baker. She's a writer, researcher, musician. She's Māori, German. She lives in Berlin. Oh, kia ora. She's raukawa, toa rangatira, te Aotearoa and Ngaitahu. Te here kie haere huka herewini. Now, he's the head of repatriation, but at the moment he's doing some study at one of the universities in Germany. So that responsibility has gone to Te Arikirangi Mamaku Ironside, who's the acting head of repatriation. For the Karanga Aotearoa program. So, koera te tīma o te kāinga nei. Ana ko māua I haere I raro I ngā manaakitanga a te tīma nei. Aye. And they were excellent. Aye. You know... well, those are era ingoa katoa, ehara I te hanga. Ehara I te hanga. He momo rātou katoa, yeah. And, you know, he nui hoki aku mihi ki Professor Dr. Sabine Eagers. So she's head of International Collections, Department of Anthropology, Natural History Museum, Vienna. And she's been the curator since 2017 for International Collections. Now, koea tētahi wahine ngākau Māori. Oh, yeah. And she got it, she understood. Whereas we met with, and, you know, I'm taking into account that 2 different worldviews, but she got ours. And when we met with her rangatira, we sensed that her rangatira didn't get ours. And was maybe trying to justify, not what Reichek did and others, but what the museum stood for, which was research and why these collections happened in the first place. And you know, anei e tehi pātai ki a tātou. Anei te tehi pātai
Āna ki a mātou, i a mātou e hui ana ki aia. And yeah, wahine pai ko wareware te ingoa, engari koe te rangatira o te wharetaonga. Ko tāna pātai mai ki a mātou, pewhia nei te tawhiti a tau nei ki o tātou tūpuna, ka whakaaro tonu tātou he tūpuna rātou. You know? So if we were to find some prehistoric bones in Aotearoa, and you know, there's sort of the context she was couched it in, you know, like 1,000 years old. Do we still, because these ones were from like the 1800s, would we still feel that compunction? Would we still, and we were like, aye. You know, but she couldn't get that. Yeah. You know, we could see that she was battling with that concept. You know, it was a concept to her. Well, it's a whakapapa concept, eh? Koina! And, you know, ko rātou, ko koe, ko tātou, tērā whakaaro, tērā, Ana. Engari, Dr. Sabine, and she had worked closely with Te Arikirangi. And e aku mihi nui ki a koutou e te whānau o te papa. Tēnā rau atu koutou. And those weren't the only ones. So in this fight to have our tūpuna returned, now the majority of the ones that came back were actually no roto no. No te tai tokerau. Engari, he nui tonu ngā kōiwi kei tā wāhi. But the campaign, I guess, to have these kōiwi tūpuna return, it had been going on since the Second World War. That's when the first petition went. And, you know, it came back at the time. Austria was in flux because it was just after the Second World War. And then Te Ariki Nui, she went, Te Atairangi Kāhu, in the 1980s. And we had a prolific tupuna in the collection called Tūpāhau. Koe ata na ingoa. Tētahi o nā tino tupuna o Tainui Waka, o Ngāti Toa, Mērā iwi. Yeah, and they had the head of Tūpāhau, which I think Raishik had stolen. And she repatriated that. Kia ora. And there was I'm not sure if it was formal or informal, there was this understanding, I guess, that they thought that was enough and Māori weren't allowed to ask for any more back. That was the closings. Ana. Nō reira koe rā tērā mahi. And do you think it was due to him befriending, you said, as some of the ariki when he was here? Well, that gave him inroads. So Raishik wasn't the only one, but you know, he was, most of these ones he had stolen. Raishik, Andreas Raishik, ka taia koutou te Raishik nei te kūkara. But he made friends with King Tāwhiao. Some of King Tāwhiao's taonga are in another museum over there. The museums over there are huge. You know, and for instance, the one we were at, they have 30 million items in their collection. I guess for context, you could probably Google how much te papa looks after. But that museum is just natural history. Another museum is art. Another museum is, you know, he nui. And no muri mai, so we had a ceremony where there was a formal handover and a signing of documents, te mea. I muri mai, ka haere atu tētahi wahine ki Arapata, no kareweki ko te whea, engari. No tētahi atu wharetaonga o reira. And she was a provenance researcher. So she researches the provenance of taonga. And she said to him, she told him about these two other museums that are withholding information that they also have Māori remains. I don't know if I'm allowed to say that publicly. This is political. It is highly political. And, you know, koina, it's not just the museums that are having conversations. Me kōrero ngā kāwanatanga. Hence why it's taken so long to get to this point. Ana, me kōrero ngā kāwanatanga. You know, I tai mai te ambassador. I tai mai hoki tētahi o ngā mini tai. Piki, hui. He whakawhitinga anō nei e kōrero rero ana mo te ora. Mo te hunga ora, ne? Koina. The release of prisoners or what? Exactly. Now, going back to King Tāwhiao and his relationship with Raishik. Raishik had a relationship with my great-great-grandfather. He mara rere hau te whanonga. And he's known as he mara, he's known as rere hau, he's known as te whanonga, so 3 names. And him and another tupuna, Wiremu Toitoi, who to my understanding has both Ngātihi Kairoa and Maniapoto. So koene taku tā Maniapoto. They actually went on this ship, Navara, back in 1859.
And they went to Austria. Kia ora. And they stayed there under the auspices of the emperor. Wow. Franz Joseph. And yes, e te iwi, that's where we get Franz Joseph Glacier. Kia ora. Hofstetter was a botanist. I think he was a geologist. Ai. And you've got Hofstetter. We've got names. Yeah. Aotearoa, Haast. They come from these expeditions and these explorers, Koia. you know. So I hara mai te whānau Hofstetter. Oh, kia ora. Ki te rā nui whakaharara. And they drove like 5 hours from Munich to be a part of the ceremony, but also to meet me. Kia ora. Because Hofstetter and Hofstetter te ingoa whānau, that was their great-great-grandfather. Oh, and he made friends with mine. Mm. Now, he was a bit different to Reichek. He didn't, well, to my knowledge, didn't take human bones and things like that. He was more interested in the topography of the land. So anyway, Reichek was friends with my tūpuna, Hemara. Mm. And afterwards, and again, in Reichek's diary, Hemara realised, cut a long story short, there's a documentary about this in a book, but the emperor let my tūpuna and Murimu Toitoi learn how to print. Oh. And then he gifted them a printing press, and they returned that here, Aotearoa. Te hoki oi. And printed the hoki oi, which is the paper of the kingitanga. Ai. And that was the pihoihoi moke came about, which was in competition. Te hoki oi. But anyway, koira tērā kōrero. And, you know, he stayed at palaces and did all sorts of things while they were there. But then when he came home, we were on the cusp of war, both Taranaki and Waikato. And he realised, and then everything that happened afterwards, you know, confiscation, te me. Reichek came to visit him years later. I think it was after the wars that happened. Yeah. And my tūpuna was very bitter. Yes. And he said something to him, you know, we gave everything, we opened our doors to you, you and your people. Yeah. And ko tāu mai he taha I te whenua, to take our land. But nonetheless, he tohu tēnei kia tātou, aha koe riri, he still invited Reichek in for a cup of tea. Kamanaki tia tonu tia ia. And my tūpuna had a pet tui, according to Reichek's diary. The tui was in a cage, and he went up, and the tui said, Guten Morgen, Herr. Ai, marika. So he had taught the tui some German. Ai. Nore a tērā kōrero. So ko te mahi kia hoki mai ki tā māua mahi. E whakawāte I te huarahi kia hoki mai ngā tūpuna. Koina tō mahi. Yeah. Whakawāte I te huarahi kia hoki mai ngā tūpuna. Responsible for ngā whakahaere e pāna ki te tikanga. So everybody is safe. Well, not only our tūpuna, kōiwi tūpuna that are coming back, but the team, and also te iwi o tērā whenua. Kare pirangi kia waiho he maua nei reira. Kia ngaungau. Now this is very interesting, e tei. Now, these are some decisions that I had to make. The day of the ceremony, there were 60-something boxes. Now, when we had the handover, it was a gesture. And that was for the public to see. Oh, yes. Kia ora, yep. Yeah. Now, it wasn't practical to bring all 60 whatever boxes down into the ceremony. The gallery area, yeah. So, you know, I whakatau mātou ko te kāhui, kia whitu, ngā pauoka, hei kanohi. Mō ia rotu, no rere e ai. Yeah, so e whitu ngā pauaka I a ta kōwhiriti ai, e te arikirangi, and they were brought down into the ceremony. Ki runga I tētahi tēpu I whakatapu hia, and we had whai kōrero, we had mō tētea karakia. Nāua no te tēpu I whakatapu? Ana. Ai. Nāku hoki I whakawāte e rā mahi katoa. Ai. Now, to get from, as I said, these museums are huge, and where they were stored was at another side of the museum. Now, we wanted to bring them down these stairs. Yes. But there was a worry that we had to go through an existing exhibition. Yes. And in that exhibition, there were remains of other cultures. Ai. And we had a little wānanga, and I was asked, you know, because I looked at the route, we were coming another way, and I said, why don't we come this way? Oh, well, we thought because there's other kōiwi in there, of other iwi, te kare pai kia hipa mai ngā Māori reira. I said, these tūpuna have been here for 150 years with the same kōiwi. This is the opportunity to walk past and say goodbye. Kia ora. You know, me whakaro Māori. Kau e whakaro that... E poroporo ake, kau e potahuna. Kei te poroporo ake. Ai. Because there was some caution there because
Poe had gone to America one year, I think it was America, to repatriate. Aye. And they asked if one of the iwi could be involved and he agreed. And nāna tēnei kōrero. Aye. Not realising that what their medicine man, the purpose of their karakia was different to Poe's. Aye. Ko tāna he whakaoho. Aye, aye. And what happened was there was a bit of a tuki-tuki. Aye, aye. And I won't say what. Yeah, but I'll just leave that to you. I'm getting goosebumps. Maharuki, maharuki tēnei. So I'll leave that to your imagination. Yeah. So that was sort of the whaka, like, ka pewhia. We're going to go through, you know, you're going past these glass cases of, you know, etahi anganga skulls. And this big mammoth. Wow. It was a mammoth, you know, I tēnei wāhanga. And I said, pai ana. Ano ne poroporo aki ana. That's exactly what I said. Tika tau. And it was quite emotional. Engari, ana. So, karehe hara I pā mai ki a mātou. Nā, kātahi ka rere mai, ka tutuki e rāhua te rangi I muri tonu mai. Ko hoki mai mātou ki Aotearoa. We had another karakia to pack them into their their crates. They're sealed with security check there, so they don't have to be opened again. And then ka tai mai ki Tāmaki Makaurau, and we met them at the storage facility there where they had to be in quarantine for the night. Whakatau. Whakatau. Ki te kei o te waka o Tainui. Yeah. And then they flew to Wellington. Ana ka noho ki reira mo te tahi pō. I tai mai etahi o ngā iwi, no rātou nei ngā tūpuna. They came for, and usually it was a private karakia, and posted one of the biggest entourages that they've allowed to be, to see that part. It was quite a, Yes, and because we had our opportunity to tangi, me te tukui ngā, I rongo tonu I te aroha, we'd got those emotions out. And I forgot that, that our whānau from up north, and from Te Awa, was their first time. So e puta mai ana. And, you know, I wānanga mātou me te whakatau, ehara tēnei te wā pai ki te mihi konei I te, this is the loading bay. The back end of te papa. Yes. You know, and Poe explained that. And, you know, koenei te whiako. Poe, te tīmatanga, we were going to bring them out and have a karakia. He said to me, boy, ko kia tini hia tātawa porene. Te whera kawana te taraka, mai o karakia ka tuku ki roto I te rūma. You know, otherwise we're going to have a round of more tete and, you know, mai o tērā mo te pōwhiri. Which was the next day. So whera I te rangi ka whai mai. You know, and, ātāhu ana. Ātāhu ana, me te aroa hoki. You know, ni kākahuri a rātou. I roto tonu rātou I ngā pauaka. Nā ka kākahuri ki nā kākahu, rangatira. Ariki o te papa kei reira e te aki nāna. And then they were taken down to a room that's called Wāhi Tapu. And they've got kei te rūmara e tahi whakāhua o ngā rangatira o te motu, no ngā iwi katoa. And they will stay there, and that's a stepping stone. Kia ora. And they will return them from there to each respective iwi. Kia whakatau rāno. Ana. Yeah. And even that, you know, I paku kōrero mai a tere ki rangi rao ko te here ki au, tērā tētahi wā. You know, you get them back, and it takes a lot of, for iwi hapu to organise themselves to receive. You know, so it's koina te kōrero, Yeah, it's when the iwi are ready. Now, I learned an interesting thing here, tai. I rongo no au I ka ako mai a perehama ki au. So I te tiro ia ki ngā taua. Now some had pūriri on, and some had the other... Wai koukou. Wai koukou. And I could see him, I kitau I ai te aho wana kanohi. And I mea ki a heaha. He goes, he kara. Te tikanga, me mau ana koe I te pūriri, he tohu tērā e whakai ana koe ki tērā wāhi, hei takotoranga whakamitu. Yeah, and I was like, So that was interesting. You know, yes, kawa te pūriri. You know, ko te taua, ko te, ea te wai koukou. Wai koukou, Yeah. So that was interesting. I learned, that was something I learned about the pūriri and the wai koukou. And then
I tono atau I Aotearoa ko rāweri tinira. Says, mā kōrua me kiwa, Hammond. Ai. No ngā tika ungunu, he moriori hoki. Ai, kia ora. Kia uru mai ki roto I ngā karakia me ngā wāhine. And we took them down with karakia to the wāhi tapu and then nāku I whakakapi. Nā māo ko taku pāpā nā taki tūna. Ai, kia ora. And that was that. Miharo, Yeah. I runga au, ka runga au I te aroha. Ka kōrero ana koe mo te hokinga mai, ka whakatau koe I a rātou. Ka ngoto mai nei ko te aroha. Ana. Ko taku pātai, hea tō whakaritenga? You know, tōna atu koe kia whakatutuki tēnei mahi, hea tō whakaritenga? What did you do from the start? Well, āhine ngaro nei, he noho puku he whakatapu I o whakaaro. He whakaaro ake ki ngā mahi ki te haere ake. Ne? And te wāhanga tuatai he haerenga. Ai. Yeah, we went early. Yeah. But then when we got to the day before, when we arrived in Vienna, we had a couple of days before our official mahi started. Yeah. Ko whakatapuhi anō te ngā whakaaro. Ai. Ko tiki nā ke taua tapura. Ai. I whakairihi ai ki te tāhu o te whare. Ai. Now, you know, koera te tai popular karakia I nei karakia, punua karakia. Ai, whakairi ki te, yeah. Now, that tāhu o te paki e kore o tēnei te karakia, those are in your thoughts. Yes. That tāhu is in your thoughts. Ai. And you put the tapu in the kete, and it goes up there, and it stays there until you're ready to get the kete again. Kia ora. Ne, ana e hanga I ana hoki tērā kōrero ki e tai o ngā kōrero narangi kōrero mai, mo te kōkōuri me te kōkōte. Ai. You know, ana, ko ona mātua, ko ona tūpuna, whakairi te tapu ki reira, ki nā whetū, ka tiki nāke, tōna wā e tika ana, ka tiki na mai anō aua mera. So that's what I did. Yep. Ka toko ake te whakaaro I tau wāra kia whēra ahau. Ai. And you know, it's interesting, ka hoki mai māua, and we went straight into whare kōrero. So after we got back from Pōneke, it was whare kōrero. Oh my God. you know, you're dealing with jet lag and all of that. Yeah. Engari painohi was one way to whakawhenua. Ia koe. Hoki mai ki te wānanga. And, but I felt good. Yeah. And ka mea mai misi ki au, did you fellas go around Pūni? And I didn't. Yeah. We didn't. No, I didn't. Yeah. And I thought, I didn't feel I had to. Yeah. I didn't have that feeling. I wasn't compelled to Kāre hoki taumaha mai. No, kāre hoki taumaha mai. I mahea, I reira. Ai. You know, really, as soon as we got them onto that loading bay, I thought, koia taku mai. And Pau said it to me, koia. Yeah. You know? Yeah. But it was a nice, I tell you, and I mutu hoki aku kōrero. I said, ko taku kōrero I au I reira, I said, ko te kōrero aranga whenua kia kingi tāwhi au, kia hora te marino, kia whakapapa paunamu te moana, kia tere te kā roiroi. Ko te hoaere mau ko te rangi mārie. Kia ora. Ana, tāku ki ngā tūpuna, ke kōrero ki a rātou, anō he tāngata rātou, ne? Mea tau, ko te kākau hoki, I runga I a tātou, ko te rangi mārie. Nō rere kia, ko hau e haere mai nei, māua I te rangi mārie, kia rangi mārie mai koutou. Ai, kia ora. Ne? You know, koina, me kōrero a tangata nei ki a rātou. Ai. You know, and it was. And I think to the museum staff, it was very interesting for them to observe us. Ai. That interaction. You know, engari, I rite ki te ngā whakahaere konei. Ai. I te marae. Koia. You know, Ai. but then I felt wātea when we got to te papa. And ka mea pa koia. But there was one thing I needed to say, and I said I te pōwhiri, I huri au ki ngā iwi I reira, ka mea tau, kei rongo kōrero rā koutou. I runga rā tako tupuna I te kaipuke. Nā rā ngā kōiwi nei ka whaki ki reira. Ai. Engari, kaore tako tupuna I mōhio. Ne? My ancestor was on the ship that took the bones of your ancestors, but he did not know. Ai. But has been te wāhi ngaro, the divine that has intercepted, and his mokopuna, his great-great-grandson, got the opportunity. Ko ea I aia. Honoured. Ai. So, anei taku whakapāha. Ai, kia ora. And then ka tū te kaumātuara. Taipari. A taipari. Ka mea kiau. E pai ana Paraone kare he mamai. Ai. Ko ea I a koe. Ai. Ko tutuki. You know. So, I reira I mahea. Era mahia katoa, era whakawātetanga katoa, And I think, you know, I mea tau, ko te taku tino kōrero I a mātou I Vienna, there are no coincidences. I believe it wasn't a coincidence. Absolutely not. Ehara I te hanga. Ehara I te hanga. Ehara I te tūpuna, I honestly think that's something that my tūpuna would have learnt and felt ill about. Nā tana riri pia, nā tana pauri pia, I whakatongia ei a tētahi mei roto I ngā rārangi.
kia heke rāno ki te tangata tika. Yeah. I think so. I think so too. And then blow me down, because, ko ware e te ingoa, but there's a book called Bravo New Zealand, so if you want to read about these two tūpuna that went to Austria, there's a book about them. Well, I took it with me. It was like a reference point. So I could visit some of the places he went to in Vienna. And one of our friends, nō reira, aua kuia nei, she said, oh, we've never read anything. We know the story well. Is anything published? I said, and I had a book. So I gifted it to her. Not knowing it was a limited print. So one of my kuia gave it to me. And when we got home, I thought, I'll find another one. Hopped on the internet, all gone. Now that day, ka toro mai te ringa o taku huanga, te rua te kaumawha neha, Robbie Neha. And he said, cuz, we've got a relaunch of the book in 2 weeks. Can you come and speak about, your journey? And I thought, me haere ka tika. So that's where I was on Sunday. Kia ora, yeah. So, kua rauna. Kua rauna, yeah. Kua rauna, Yeah. And even that kua rauna, ko ki tau i nei tētahi o ngā kura pai mārire, ko te kōrero e mene kua rauna te ki. Kia ora. Yeah, and i nei ka ki atau kua rauna te ki. Kua rauna te ki. Kia ora. Kua rauna te ki. So, koira e tai. Ewa. Ehara i te hanga. Ehara i te hanga. Tēnei. But i puta Māori no mai i ngā kōrero i te rānei. Engari e ora ana te ngākau ka noho tēnei he kaupapa kōrero mā tāo, o tira e kaupapa whakarongo mā koutou. E hia kēnei ngā tauira mo te tikanga. Aha ko keihia koe. Yes. And I have other kōrero too, tohinga tērā, ngā karaki, kōwhiri ai koe, te take, i pērā ai. Koia hoki. I think that's one of the things, because i te whakaroe mo tō whakaritenga, he hataku urunga ki tēnei kaupapa. Yeah. Me te kaupapa matua, i whakahuatia e koe te whakahokinga mai, te whakatau, anō nei he hunga ora. I au nā whakaritenga. When we went into the room, ko nā ako ki au mā te karaki atonu e wāhi. But I knew that our wāhine were emotional. Yeah. And it felt right for that particular occasion mā te karanga e whakatuwhera. So I went, before the karakia, I went I runga i te wairua mihi ki ngā tūpuna. Nomuri ke mai ko ngā karakia. So i te mea tau ki taku wahine a rāwa ko hine mana, se kai a kōrua. I te papa nei. Sero mai taku wahine ki au, moi o taku wahine. Yeah. This is when we first got there. Yeah. When we first met them, I said, kai a kōrua. Anō nei tahi anō ka tūtaki. E me taku moi o mā te karanga e putai ngā karearo tō te katoa. Ana i whera. So, tērā ihi rangaranga tērā. Koina, no muri ke mai ko ngā karakia. Kia mutu a mātai mimi ka huri au ki te karakia i reira. So, koira. Yeah. It isn't until actually e tai tū you sit down and unpack. Yeah, absolutely. That, ka rongo ehara i te hanga. Ehara i te hanga, and see all the things that I guess, and I appreciate and am honoured to naturally know and do. I roto i te wairua. Yes. Hoi no, kua rauna te ki. Kua rauna te ki. So ki au, kare he kai wea tai tū atu. I tēnei o ngā reo korohi, ka mutu korokoro tui, whirimako black. Kia ora. Me tēnei waiata no tana kōpai pūro shrouded in the mist, he taonga, and this is a waiata that's always sort of stirred emotions within me. Ka hoki ngā whakaaro, nō reira, whakarongo mai, anei te waiata. Hei waiata mo te wiki. Kia ora. Hey
dulcet tones. Dulcet tones. Yeah. The dim-lit loungy area and beanbags. Yeah. And Did you ever listen to her album she did of blues songs that she translated? no? Yeah, it was pretty cool. Yeah. Far out. Yeah, he's got the perfect voice. Yeah. E mihana kia koe whiri mako. Ai, tēnā Tēnā koe roa e atu whai. koe. Hoi anō e te whānau, koira a Taringa. And āko koe nei te hōtaka, even though this is 261, ehara tonu I te hanga. Ehara tonu I te hanga. Uhu. So there we go, e te whānau noho ora mai, me ngā manaakitanga a te wāhingaro. Hei kona e te iwi. Bit whakarongo, bit kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing at the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.